Good morning, students. Today our topic is determiner. So before you know about the determiner, we just recall noun and adjective. Okay, in 6th standard you have studied about noun and adjective. So noun is the naming word. What is the definition of noun? Noun is the name of a person, place, animal, thing, material and ideas or emotions. For example, Nancy, name of a person. Lion, name of a animal. Parmakudi, name of a place. Okay, and so on. So, okay, do you know the types of noun? How many types of noun? There are 5 types. What are they? Types of noun. Proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. So what is proper noun? So proper noun, it is the name of a particular person or particular place or particular thing. That is a specific name. So for example, Aarti, it's a particular person. Madurai, it's a name of the particular city. Banana, it's the name of the particular fruit. Okay, so these are the proper nouns. What is common noun? Common noun is a general name. So general name of a place, persons or objects. Student, it's a general name. So all boys and girls or those who are studying in school, they are called a student. Okay, not only a particular boy or girl. So student is a common name. And also city, common noun. What is the proper noun of city? Madurai, it's a particular city, but city common. Fruits, banana, apple, orange, these are the particular fruit, but fruit is the common name. Then collective noun. What is the collective noun? It's a name of a group. Okay, for example, group name, crowd is the it refers to a group of people. Then pride of lions, it's a pride of lions, it's a group of animal, group of lion. Bouquet of flowers, flowers group. Okay, then abstract noun means we cannot see or touch. Abstract nouns we can feel, we cannot see or touch. For example, it is abstract nouns or emotions or ideas, names of qualities. These are the abstract nouns. So honesty, friendship and so on. So honesty means what? Nearmai. Friendship, natpu. So we cannot see or touch these things. Okay, then material noun. What is material noun? It is the name of a material, names of a material. So for example, water, it is the material. For example, water is the ingredient of we use water as an ingredient for cooking or building something. So then this is the material. Okay, then gold. So using gold we can make ornaments. And also iron is also used as a material. So these are the material nouns. Okay, then adjectives. What is adjective? Adjective is a word that tells something about a noun or describes a noun. Okay, so adjective is a word that tells something about a noun. That means it gives more information about a noun, describes a noun. So for example, rose is the beautiful flower. Raju is a talented boy. So here, which is adjective? Beautiful. Why it is and also adjective comes before the noun. So before the noun, adjective comes, because here which is noun? Flower. Rose is also noun. Then here flower, before the noun flower, the word comes, adjective comes here, beautiful. So underlined word is beautiful. So this is adjective. The word beautiful
gives more information about flower. It qualifies the flower. It describes the noun flower. So how the flower is, it is beautiful. What kind of flower is? So beautiful flower. Rose is a beautiful flower. So this is adjective. Do you understand? Then Raju is a talented boy. The word talented, the word adjective, it qualifies the noun boy, and the adjective comes before the noun boy, and this beautiful comes before the noun flower, and also this word beautiful and this word talented, these two qualifies the noun flower and a boy. Okay, this is adjective. Do you understand? Then okay, now we enter into our topic, determiner. Determiner is a word that comes before a noun or noun phrase. A determiner identifies whether the noun or noun phrase is general or specific. Okay, so like adjective, determiner also comes before a noun. What is the difference between the determiner and an adjective? For example, I read storybooks. I read storybooks. And the next one, I read these books. So what is the difference between these two sentences? Here, which is noun here, books. So before the noun books, which word comes? Story. And in another sentence, before the word books, the word these. So the story is the word story describes the noun books. So what kind of books are these? Story books. So it qualifies, the word story qualifies the noun books. So it is called adjective. And in the next sentence, these books. So these books, so it is also comes, determiner also comes before the noun books, but the word these does not qualify the books. Okay, it point out the books. இதை வந்து குறிப்பிட்டு காட்டுது. So what is the difference between an adjective and the determiner? So adjectives qualifies the books, but the adjectives qualifies the noun, but the determiners points out the noun. Okay, so அதாவது அட்ஜெக்டிவ்ங்கிறது நவுனுக்கு முன்னாடி வரும், டிட்டர்மினரும் நவுனுக்கு முன்னாடி தான் வரும். ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, அட்ஜெக்டிவ் வந்து இந்த நவுனை பற்றி அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். அதோடைய குவாலிஃபை பண்ணும். அதாவது அது எப்படிப்பட்ட நவுனு, வாட் கைண்ட் இட் இஸ், அது மாதிரி அது எந்த வகையான புக்கு, அது எந்த வகையான நவுன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும். அண்ட் இங்கே டிட்டர்மினர் அப்படிங்கிறது இது எந்த இதுவா அதுவா, these those my அந்த மாதிரி இது யாரோடது, எங்க உள்ளது, எந்த இது அப்படிங்கறத சுட்டி காட்டும். இது அது அப்படிங்கறத நோட் பண்ணி காட்டும். ஓகே, விரலை வச்சு குறிப்பிட்டு காட்டுறது தான் டிட்டர்மினர். அட்ஜெக்டிவ் டிஸ்கிரைப் பண்ணும், பட் டிட்டர்மினர் டிஸ்கிரைப் பண்ணாது. நவுனு எந்த நவுனு அப்படிங்கறத மட்டும்தான் சுட்டி காட்டும். Do you understand? So determiner identifies whether the noun or noun phrase is general or specific. How it identifies whether the noun is general or specific? For example, here I have given some examples. So I have many friends. Are there any mangoes in the basket? My sister is a nurse. Okay, here in these examples, so the word many and any, these are the determiners. So this determiner doesn't qualify the word friends,
the noun friends and mangoes. It point out the nouns friends and mangoes. Okay, the குறிப்பிட்டு தான் காட்டும் determiner இது அதுன்னு many நிறைய பல அப்படிங்கிற மாதிரி any எந்த mangoes or there any mangoes in the basket, ஏதாவது mangoes basketல இருக்கிறதா. I have many friends, எனக்கு பல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி இங்கே குவாலிஃபை பண்ணலை, பல எத்தனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறது. ஓகே, ஹியர் தென் லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் ஒன். மை சிஸ்டர் இஸ் அ நர்ஸ். ஸோ ஹியர் மை சிஸ்டர் இஸ் அ நர்ஸ். மை, the sister noun. The word sister is noun. And also what are the nouns? The next nurse is also noun. So before the nouns, the word sister, what comes? My sister. So my is a specific determiner. Why it is specific? When you refer to someone or something specific, use the specific determiner. So my ங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்கா என்னோட சிஸ்டர். மை அது பொசசிவ் determinersல it's a type of it's one of the type of determiner, possessive determiners. So possessive to own, என்னுடைய, உன்னுடைய, அவனுடைய அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுதான் possessive. So here this is the specific determiner. Specific na குறிப்பிட்டு. So whose sister? My sister, என்னோட sister. குறிப்பிட்டு சொல்றோமா? அவனோட சிஸ்டரா? இல்ல, என்னோட சிஸ்டர். மொத்தமா சிஸ்டர் அப்படின்னா யாரோட சிஸ்டர்? யாரோட சிஸ்டர்? நர்ஸ்ன்னு தெரியாது இல்லையா? ஸோ யாரோட சிஸ்டர்? என்னோட சிஸ்டர். ஸோ மை சிஸ்டர். ஸோ மை அப்படிங்கிறது யாரை குறிப்பிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்றதுனால ஸ்பெசிஃபிக் டிட்டர்மினர். அண்ட் இஸ் அ நர்ஸ். அ நர்ஸ் அப்படிங்கிறது general. Here the word article is general determiner. So ங்கிறது general, because a nurse அப்படிங்கிறது நர்ஸ்ங்கிறது பொதுவாக ஒரு நர்ஸ், ஒரு நர்ஸுங்கிறது காமனாக நர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இங்கே மை நர்ஸ், யுவர் நர்ஸ் அப்படின்னா யாருக்கு சொந்தமாகவோ அல்லது இந்த நர்ஸு அந்த நர்ஸுன்னு பர்டிகுலராக சொல்ல நர்ஸ், அவங்க ஒரு நர்ஸ். அப்போ அப்படிங்கிறது என்னது? ஜெனரல். ஸோ அண்ட் தீஸ் ஆர் த ஜெனரல் determiner. Okay, here I have given you some specific determiners. Okay, here these are the specific determiners: the, my, your, his, her, its, or, their, whose, one's, this, that, these, those, which. So these are the specific determiners. So when you refer to something or someone in general, use the general determiners. What are they? A, an, any, another, other, what, some, many, more, most, a little, less, least, a few, fewer, fewest, each, every, either, neither, whatever, whichever, all, both, half, one, two, like that and so on. So what are the types of determiners? Here there are six types of determiners. Articles, demonstratives, possessives, quantifiers, interrogatives, distributives. So articles, you know, articles are a and the demonstratives, this, that, these, those. So this pen, that pen, so these books, those books, like that. So these are the demonstratives. Possessives, my. So already in an example we have seen, no, my sister. So my is possessive. My, her, his, its, their, are. Quantifiers, how much, like that, it gives how much nouns, or how much, how many, a few, any, like that. These are the quantifiers. Quantifiers nale alavu. Then interrogatives
what, whose, which, how many, like that. Distributives: either, neither, each, every. Okay, these are the types of determiners. But in your textbook, in the first unit, in English, in the first unit, you have the grammar part. In the grammar part, you have the determiners. One type of determiner you have, what is quantifiers. So we are going to see one of the determiner, quantifier. So what is quantifier? A quantifier is a type of determiner that indicates quantity. So quantity means what? Quantity na அளவு, எவ்வளவு, இதனுடைய அளவு எவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி குறிப்பிட்டு காட்டுறது தான் quantifiers. Many. What are the here? Some of the quantifiers are here. So we are going to see these quantifiers: many, some, any, much, little, few. So we are going to see these are the quantifiers. So we are going to see these quantifiers in detail. Okay, first one, many and few. Many na pala, few na sila. So many and few are used with the plural countable nouns. Countable nouns. Countable nouns na enna kudiya 1 2 3 like that we can count. So countable nouns na enna kudiya plural countable nouns ku munadi many and few we can use. Okay, for example, there are many flowers in the bunch. Only a few are fresh. So there are many flowers. Here flowers is noun. So before the flowers noun determiner, the word many comes. Here many is determiner. So it point out the flowers. So flowers is countable or uncountable? Countable. 1 2 3 like that we can count the flowers. So flowers is countable noun. So before the countable plural noun, and also flowers plural noun. So before the plural countable nouns we use many and few. And so there are many flowers in the bunch. And the கொத்து பூங்கொத்துல வந்து நிறைய flowers இருந்தது. Only a few na சில or fresh. சில பூக்கள் மட்டும்தான் எப்படி இருந்தது? ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்தது. Then much and little are used with uncountable nouns. Much and little are used with uncountable nouns. For example, so here scientist had little hope of finding a medicine for COVID-19. So scientist had little hope. Hope is noun. So before the noun hope, the determiner is little. So little hope. So it point out the noun hope. So hope is countable or uncountable? Uncountable nouns. So before the uncountable nouns, the word little na, so konjama, much na, nariya. Okay. So the scientist had little hope of finding a medicine for COVID-19. So now the medicine is ready, but before the law, before 4 months, scientist had a little hope. அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் நம்பிக்கை இருந்தது, மெடிசன் COVID-19க்கு கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறத. அதில் உள்ள நம்பிக்கை ரொம்ப குறைவாக தான் இருந்தது. தட் இஸ் scientist had little hope of finding a medicine for COVID-19. There is not much sugar at home. So here the sugar, before the sugar noun, before the noun sugar, the word determiner much na நிறைய. There isn't much sugar at home. வீட்டில் நிறைய சுகர் இல்லை. Then some and any are used with both countable and uncountable nouns. So
Many and few are used with the plural countable nouns. Much and little are used with uncountable nouns. But some and any are used with both countable and uncountable nouns. We can use both kind of countable and uncountable nouns. Some and many. Some is generally used in affirmative sentences. Affirmative sentences na positive sentences. Okay, positive sentences la, so we can use some. And any is normally used in negative sentences. ஸோ பொதுவாக வந்து நார்மலாக வந்து ஏனிங்கிறது எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்? நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ். நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ்னால் என்னது? த சென்டென்ஸ் விச் ஹேஸ் த வேர்ட் நோ, நாட், like that. Okay, so both some and any can be used in interrogative sentences. Interrogative sentences la enna pannalam, some and any can be used. So if we expect, okay, first we see the usage of some. Some is also used in interrogative sentences when you think you already know the answer. For example, some வந்து இதில் இன்ட்ராக்டிவ் சென்டென்சஸில் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ வென் யூ திங்க் யூ ஆல்ரெடி நோ த ஆன்சர், உனக்கு ஏற்கனவே இதுதான் ஆன்சர் வரும், இப்படி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தெரியும், அட் த டைம் அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? சம். இஃப் வி எக்ஸ்பெக்ட் எஸ் அஸ் அன் ஆன்சர், நமக்கு எஸ்ன்னு ஆன்சர் உறுதியாக ஆமாம் இருக்கு, எஸ்ன்னு தான் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு தெரியும் போதும் we can use some. For example, did he give you some tea? அவனுக்கு டீ கொடுத்தானா, பட் ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் அவன் கொடுப்பான் அப்படிங்கிறது உறுதியாக தெரியும். ஸோ we can use here, did he give you some tea? Some. Okay, so in the interrogative sentences some we can use. So when you think you already know the answer, so we can use some. And also if we expect the answer, if we expect yes as an answer, we can use some. Then, is there some fruit juice in the fridge? Fridge-ல உனக்கு ஜூஸ் இருக்குங்கிறது தெரியும் ஏற்கனவே. அப்போ ஸோ ஆன்சர் எஸ்ன்னு தான் வரும் அப்படின்னா, ஸோ is there some fruit juice in the fridge? We can use some in the interrogative sentences. Some can also be used in the interrogative sentences to ask for something or to offer something. ஏதாவது கேட்கணும்னாலும் கொடுக்கணும்னாலும் we can use some. For example, could I have some books please? எனக்கு சில புத்தகங்கள் எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் சொல்றதுக்கு, கேட்கறதுக்கு. So when you ask something, so we can use some. Then why don't you take some apples home with you? So இது ஏனே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது, இது கொடுக்கறதுக்கு, டு ஆஃபர் சம்திங். ஸோ சில ஆப்பிள்ஸ் வீட்டுக்கு ஏனே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது, ஸோ இங்கே வந்து டு ஆஃபர் சம்திங், ஏதாவது கொடுக்கணும். அப்போ ஆப்பிள்ஸை நம்ம கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அட் தட் டைம் வி கேன் யூஸ் சம். ஓகே, தென் usage of any. So any is used in interrogative sentences when you do not know the answer. ஸோ உனக்கு ஆன்சர் இது முன்னாடியே தெரியாது, எஸ் நோ 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 என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியாதப்போ we can use any. if we expect no as an answer, we use any. அப்போ உனக்கு ஆன்சர் நோன்னு தான் வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலும் any யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஆன்சரே எனக்கு தெரியாது, அவன் எஸ்ன்னு சொல்ல போகிறானா நோன்னு சொல்ல போகிறானா அப்படின்னு தெரியாதப்பவும் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸில் any யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், do you have any friends in New York? அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூயார்க்கில் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா, ஸோ do you have any friends in New York? நோன்னு தான் வரப்போகுதுன்னு தெரியும், ஆனால் நம்ம அந்த டைமில் any யூஸ் பண்ணலாம். do you have any problem? ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா. ஸோ do you have any problem? ஸோ any அப்படிங்கிறது ஸோ இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸில் ஆன்சர் தெரியாதப்போ யூஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியாது. அல்லது நோன்னு தான் ஆன்சர் வரப்போகுதுனாலும் we can use any. Okay, then so students, take page number 96 in your textbook. So you have to after watching this video, you have to write the answer of these exercises, page number 96 and 97. So after that tomorrow I will send you the answer for this. You try yourself. So okay, thank you.